12:30. Which questions you did? MCQs once I revise. Okay, I will pick up Very short questions, 3 marks questions and 5 marks. Okay, randomly I will ask you. Huh? I will touch. Most of the questions I will touch. This is MCQs, no? This is a question asked in 2023. 2023. Resources, okay. We should match with examples. Renewable resources, forest and wildlife. The oceanic resources, roads, canals and railways, minerals and fossils and fuels. Renewable resources, forest, wildlife. Non-renewable resources, minerals and coal deposits. National resources, oceanic resources, and international resources, roadways and railways. Yes, there is enough for everybody's need, but not for anybody's greed. Who said this? Mahatma Gandhi. Which one of the following statement is true about the term resources? Resources are free gifts of nature. Yes, this is true. Yes. They are the functions of human activities. No, they are not. Which one of the following statement is true about the term resources? True. True. Then the first statement is true. First statement is true. Resources are free gifts of nature. But the answer is they are the functions of human activities. I think it is an incorrect statement. We have to find out the incorrect statement. But in the question they are asking which one of the following statements is true about the term resources. Obviously resources are free gifts of nature I think only. the question is only wrong. But All those things, like we can think resources means rivers also. yes, ma'am. Rivers, forest, water, land, soil. Everything are resources. The availability of resources is a necessary condition for the development of any region. Apart from this, what is required for development? Did you get the question? The availability of resources is necessary condition for development of any region. Apart from this, what is required for development? Huge workforce for the exploitation of resources, easy access of the resources for the people living in that region, corresponding changes in technology and institutions, rich in cultural heritage. Which one of the following is not measure of soil conservation? Population density. Deforestation, counter plugging, strip cropping, terrace farming. Is not measure of soil conservation. Counter plugging, strip cropping, Deforestation. Okay, next, very short answers. Explain the importance of soil as a resource. Soil is a renewable resource. It is important for everyone to satisfy the needs of the people. It
the medium of plant growth and support for the living system. Thus, it is a important Soil natural is a resource. living system or non-living system? Living system. Mention it, okay? Soil is a living system. What do you mean by sustainable development? Sustainable development means development in the present should not compromise the needs of the future generation, and development should take place without damaging the environment. Hmm. Did you revise 3 marks questions? Yes. What type of soil? This is asked. This question is asked in 2016. Yes. Okay, examine the 3 major problems created as a result of indiscriminate utilization of natural resources. Many problems has led to the use of indiscriminate use of resources like deforestation, over irrigation and overgrazing. So depletion of resources in terms of availability of resources and accumulation of resources, which in turn divide the society into haves and have-nots, rich and poor. Exploitation of resources, which led to global warming, ozone layer depletion, and many other problems. This question is also asked in 2016. Mention any 3 features of arid soil. Arid soil ranges from color red to brown. It is saline in nature. It is saline in nature, and when the evaporation is high, salt can be obtained easily. So as the temperature is high in arid areas, arid soil has lack humidity. It is rich in potassium. Evaporation is faster. Lack humus and moisture. Revise 5 marks questions. This is important question only. How do human activities and natural forces cause soil erosion? No, actually, from 3 marks questions only, they will ask about the arid soils and black soils. Mostly they will ask about land erosion. అన్న ఒక్కసారి ఫోన్ చేయండి ఆయనకి. మా సార్ చేయండి. అవునా, నెంబర్ గుర్తుందరా? ఇక్కడ దీనికి పెట్టాను. పైకి వెళ్ళి కొంచెం ఫోన్ తీసుకురా. వీళ్ళకి ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి 15th నుంచి. 10th అమ్మాయి. నేను అందుకోసం నేను ఇక్కడ ఇంటి వరకు రావట్లేదు. ఏమన్నా మీరు ఇక్కడ సార్ మాట్లాడేమో చేపిస్తారేమో నేను ఆయన ఎప్పుడు ఫోన్ చేశాను అమ్మా. నేను ఊళ్ళో ఉన్నప్పుడు కూడా ఫోన్ చేశాను నాకు. లేదు లేదు నేనేం చేయగలను నిలబడినట్ట నేను చేయాలి వచ్చి అయితే చేశాడు. ఆయన లిస్ట్ చేసినాడు అంత మొత్తము. మాట్లాడదాము అని చెప్పేసి రాస్తుంది ఇంతకుముందే. వస్తాడు, లేకుంటే ఒక 5 నిమిషాలు కూర్చుంటే బయటకు వెళ్ళాడు. సరే చేస్తాను, ఒక్క నిమిషం చేస్తాను. మీరు చేసినారు నాకు. దీనికి కాల్స్ వస్తున్నాయని ఆ నెంబర్ నుంచి పెట్టుకోవట్లేదు నేను. ఈ నెంబర్ ఇది కొత్త ఫోన్ నుంచి పెడుతున్నాను. ఓకే, డిస్టర్బెన్స్ అవుతుంది అని చెప్పేసి ఎవరో ఒకరు కాల్ వస్తూనే ఉంటుంది. టచ్ కావడం లేదు అందుకోసం.
అంటే సిద్ధు వాళ్ళ ఫాదర్ వచ్చారు, కూర్చోమని చెప్పాను నేను. ఎంత టైం పడుతుంది? వైజాగ్ వెళ్ళారా? ఆయన పెట్టమని ఎప్పుడు వస్తాడంట మరి? కాదు, ఎప్పుడు వస్తాడంట? ఒకసారి మాట్లాడమని ఫోన్ ఎత్తట్లేదంట పాపం. సరే 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 అండి, ఒక్కసారి అది ఆలోచించి కూర్చొని ఒకసారి నేను కన్ఫర్మ్ చేసి పంపిస్తాను. నాకు రాష్ట్రలేది లిస్ట్ పంపించమని అన్నాడంట. ఆయన వైజాగ్లో ఉన్నాడంట. నేను ఫోన్లోనే మాట్లాడతాను, రానికి లేట్ అవుతుంది, నాకు లిస్ట్ పంపించండి అని అన్నాడంట. ఒకసారి నేను కూడా ఆయన రాశాడు, మళ్ళీ ఏదైనా మిస్ అయ్యేది ఉంది నేను కూడా ఒకసారి చేసి అని పెడతాను. పెడితే ఆయన ఫోన్లో మాట్లాడతాడంట ఆయనతో, నాకు పెట్టమని చెప్పాడంట. ఇది ఒక్కసారి ఆయన ఇట్లా అంటున్నాడు కదా వచ్చేది ఉంది అని, మరి అయితే మీరు ఒక్కసారి పెట్టేయండి సార్, నేను ఒక్కసారి ఆయనతో మాట్లాడేసి ఫోన్లోనే డీల్ చేస్తాను, నేను వైజాగ్లో ఉన్నాను అన్నాడంట. అందుకు అందుకని ఆయనకి మీటింగ్స్ ఉంటాయి, కొంచెం అటు ఇటు ఆయన ఎక్కడెక్కడ జరుగుతూనే ఉంటాడు. ఈరోజు పెట్టేస్తాను నేను, ఈ క్లాస్ అయిపోగానే నేను కూర్చొని ఒకసారి ఏమైనా మిస్ అయినట్టుంటే ఆయనకి పంపించి నేనే ఫోన్ చేస్తాను. సరే, ఉంటారు కదా మీరు ఇక్కడే, ఊరికేం వెళ్ళట్లేదు కదా, ఫోన్లోనే మాట్లాడతాడంటలే, ఆయనకి ఫోన్ చేస్తాడంట కదా. ఇక మరైతే ఇది వాళ్ళు పంపించినారు, మరి ఏంటి అని మాట్లాడతాడు ఇంకా. సరే హ్యూమన్ యాక్టివిటీస్ ఇక్కడ, హ్యూమన్ యాక్టివిటీస్, న్యాచురల్ ఫోర్సెస్, ఎట్లా మనకి సాయిల్ ఎరోషన్కి మోస్ట్లీ అయితే స్టార్టింగ్ పీటీ వన్ నుంచి ఒక్కసారి కూడా సాయిల్ ఎరోషన్ నుంచి అసలు టచ్ కూడా లేదు, ఎందుకంటే అది మెన్షన్ 3 ఫీచర్స్ వల్ల అడుగుతుంది. అంటే నేనేమంటేనే ఇప్పుడు మెయిన్ అంటే క్వశ్చన్ అడగడానికి ఛాన్సెస్ అంటే ఇప్పుడు సాయిల్ ఎరోషన్ హ్యూమన్స్ కూడా చాలా ఎఫెక్ట్ చేస్తున్నారు. అంటే ఇప్పుడు క్వశ్చన్ పేపర్ ప్రిపేర్ చేసేవాడి మైండ్ సెట్ మీద వెళ్తుంది, అంటే ఈ టాపిక్ పిల్లలు చదవాలి, ఎందుకంటే మనమే కదా నేచర్కి చాలా దెబ్బతీస్తుంది ఇది. యాజ్ మై పర్సెప్షన్ ఇలాంటివి కొంచెం తెలుసుకోవాలి, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఇవ్వాలి, పిల్లలకి తెలియాలి అనే ఉద్దేశం ఉండాలి. నేను అంటుండేది అందరికంటే ఎక్కువగా రిసోర్స్ని వాడుకుంటున్నది హ్యూమన్ బీయింగ్స్. రిసోర్సెస్ సరే, మళ్ళీ మనం అది స్పాయిల్ చేస్తున్నాము, రిటర్న్ మరి మనం ఏమి అసలు మనం దాన్ని ఫుల్ఫిల్ చేయట్లేదు. నేచర్కి డ్యామేజ్ అయితే చేయడానికి రెడీగా ఉంటున్నాం, మళ్ళీ దాన్ని ఏదైనా ఇదిగా మళ్ళీ దాన్ని ఫుల్ఫిల్ చేయాలి కదా, ఆల్టర్నేటివ్. సో ఈ సాయిల్ ఎరోషన్ కూడా చాలా ఎక్కువ జరుగుతున్నాయి కదా. ఒకసారి చెప్పండి. Soil erosion occurs due to the infertility of soil, the bad land, the land which is unfit for cultivation is known as bad land. It is named in different areas in various regions like gullies and ravines. Gullies and ravines. The deforestation has also led to huge problem for soil erosion, deforestation of trees, and using various fertilizers and chemicals, inorganic materials. All this led to soil erosion. Soil lacks humus and ఇంకా క్లఫింగ్ ఈజ్ రాంగ్ వే, దట్ ఈస్ అప్ అండ్ డౌన్ ద స్లోప్ form channels for the quick which can flow. affect the layers of soil, upper layer and lower layer. Resources planning has its importance in a country like India. Resource planning has its importance in a country like India. Justify the statement with the help of the suitable example.
Resource planning is a suitable measure for balancing the regions across the country. Example are India. So there are some vital resources in various regions, but are deficient in some other resources. Example, in states like Jharkhand, mining and coal deposits. In states like Arunachal Pradesh, it has abundance of water resources but lacks in infrastructural development. In Rajasthan, it is very well known for its solar energy and it lacks in water resource. The Ladakh, it is isolated from rest of the country. It is very well known for its rich culture and heritage, but it lacks in resources. It lacks in important resources like water and solar energy, coal and mining deposits. So they have given me some extra Some more questions. questions. Here are these answers. This one will be given just questions. So at the end of the chapters, answer the unsolved questions also. They are unsolved. We need to solve this. Yes. Once do. అమ్మ చెప్పమ్మా చిన్నే ఉన్నాను ఆల్రెడీ సరే పద అమ్మ ముందు పద పైన అమ్మ ముందు వస్తాడు 5 minutes ఇక్కడే బయట తీయడం పద పైన
Did you revise it? Understand first discussion. Why agricultural soil is considered to be the most important soil? Because it is very important, but given because it takes some fertilizers. No. Answer they are given D. Yes, ma'am. Why alluvial soil is considered the most important soil? No. Answer is sometimes guide will give wrong answers. Go for A option. Alluvial soil is. Without fertilizers, how? Mm. హలో అక్క. హలో అక్క. అక్క పైజా కాలేజ్కి వెళ్ళిందా అక్క? అవునా, ఉంటే వస్తుందేమో ఫోన్ చేసి. అదే ఎందుకంటే ఫోన్ చేసి వచ్చేది. ఏమక్క? ఇదే ఇప్పుడు 10th వాళ్ళని ఇక్కడే పెట్టేసుకున్నాను అక్క. ఇప్పుడు అట్లే చదివించుకుంటున్నాను. ఈవినింగ్ టైం అంటే చిన్నపిల్లలు ఉంటారు కదా, వీళ్ళకి డిస్టర్బెన్స్ అవుతుందని ఇక మరీ లేట్గా నిద్రపోవడం దానికి ఎందుకని ఈ టైంలో వీళ్ళని 10th వాళ్ళని రమ్మని చెప్తున్నా. సరే సరే అక్క. ఉన్నారు ఇప్పుడు 10th వాళ్ళు అయితే ఉంటారు అక్క, ఈ టైంలో ఉంటారు. వాళ్ళని ఈవినింగ్ వద్దన్నాను. రైజా కూడా అప్పుడు అవసరం లేదు కావాలంటే. వెళ్ళి ఉందేమో అని ఫోన్ చేశాను. సరే అక్క. ఇంకొంచెం ఇట్లా
MCQs ఇంకా very short questions MCQs. Match the columns. Uppermost layer of the soil. top soil, New alluvial. carbon, Regular soil. black soil, Land with many gullies and ravines. land, Many gullies. G. soil erosion, Bad land. Land degradation. over grazing, over irrigation, The most widespread relief feature of India is mountains, huh? mountains, Mountains. According to the National Forest Policy, what should be the percentage of the forest area in a country? 30%, Choose the correctly matched pair about the soils in India from the following options. Arid soil, black colored, also known as regular soils. no, this ones, Laterite soil develop on crystalline rocks. true, Forest soil acidic with low humus content. both are true. They are given laterite soil, but both are true. Okay, which one of the following feature is peculiar to black soil? Okay, it is higher concentration of conker nodules. No, It is highly acidic. no, It looks yellow when it occurs in a hydrated form. It is well known for its capacity to hold moisture. yes, ma'am. Religion of alluvial soil are over cultivated, densely populated, Over cultivated, over cultivated. Which one of the following particles does the alluvial soil consist of? Sand, silt, clay, sand, silt, conker. sand, silt, Sand, silt, clay. Clay also will be there. Where are these answers? from 17, 16. 14. No, from 16. These are all MCQs. No, you told wrong here. Which one of the following particle does the alluvial soil consist of? 14th one, no? D. D. Conquer. Conquer. You told sand, Sand, silt, clay. That's what I got out. Alluvial soil will have the conquer content. Conquer. Yes, ma'am. Which is the top layer, no? Ma'am, Which is top layer of the soil, no? conquer is the top layer of. Conquer nodules will be in the top layer now, in the alluvial soil. Ah. Yes, okay. What is resource? What is a resource? A resource is a natural thing which human beings use it in a different ways for cultivation, living beings and forest, wildlife. Can simply say that satisfying the human needs. Satisfying the human needs. Next, list any two factors that determine the land use. Physical factors, topography, climate, and natural factors, water, wind, glacier.
What is a ravine? Ravine. Areas where the water cuts through a narrow chamber. Example, river valley cuts through a chamber in Maharashtra. Madhya Pradesh. It is known as ravine. What is gross cropped area? It is known as net sown area, and area where people can cultivate more than once in a year. It is also known as net sown area. Mention the human activities and natural forces that lead to soil erosion. Human activities like over irrigation, deforestation led to soil erosion, and Overgrazing. over irrigation. Irrigation. Over irrigation also leads to soil erosion. Yes. And natural factors like wind, glacier led to soil erosion. Once I will revise the marks and You also revise these questions also. Okay. Two members are watching live. One gave thumbs up. We are doing well, that means. Like, keep the time. How much time? First, short aim. In this 5 minutes, can I do this? All questions. 5 minutes. Get 5 minutes aim. Utilization of each second is important. Four numbers online. అక్కడికి వెళ్ళి పైకి వెళ్ళి దీనికి అమ్మ మీద పైసలు ఇస్తుందంట హుండీలో వేసి హుండీలో డబ్బులు వేసుకుంటుంది సరే తినచ్చు మనీ ఇస్తుందంట ఎంత అది కూడా వేసుకోరు
మా తీసుకొని పోవాలి మా నాకు తెలియదు కదా అది చేసేవాళ్ళు వాడు నీకు వచ్చే పాలు కావాలి పాపట్టుకున్నా వాడు ఇష్టం తీసుకో ఇది తెచ్చుకోవాలి రేషన్గా సేమ్ షర్ట్ సేమ్ థింగ్స్ అన్నా నువ్వు సేమ్ షర్ట్ Come here, Supreet. First 10 minutes we do the two paragraphs. 10-15 minutes. నేను చూసుకుని వచ్చి ఇచ్చిన When you start, you tell me the going to start. You will see time. Okay.
Why do we need resource plan? Resource planning is essential for a country's development, as the resources are free gifts of nature, so people use it indiscriminately, which has led to many problems. Depletion of resources for satisfying the greedy individuals, accumulation of resources, which in turn divided the society into haves and have-nots, rich and poor, exploitation of resources, which has led to ozone layer depletion, exploitation of Environmental pollution, environmental problem. land degradation. In India, some regions are rich in certain types of resources, but deficient in some other resources. Do you agree with the statement? Support your answer with any 3 examples. In India, there are rich in certain types of resources but are deficient in some essential resources. Like in Rajasthan, it is very well endowed with solar energy but lacks in water resource. In Chhattisgarh and Madhya Pradesh, they are very well known for coal and mining deposits but lacks in infrastructural resource. In Arunachal Pradesh, it has abundance of water resource but lacks in infrastructure and coal and mining deposits. Mention 3 physical factors as well as 3 human factors which determine the use of land in India. Land is used for various purposes: cultivation, construction, roads and railways. Grazing of animals. This is known as land use. Physical factors: topography, climate, and human factors: culture, cultivation. What gives 33% of total land area of country should be under forest. Justify the statement highlighting in environmental values of forest. Forest maintains the ecological balance, and they recreate the plants, microorganisms, which helps in First the name. country's NFP, National Forest Policy, has proposed that 33% of geographical area should be covered by forest, so that it can maintain the ecological balance, which results in the fresh air that we breathe. Forest is also an important resource. Yes. Next question is suggest the ways for soil conservation. Counter ploughing, ploughing along the counter lines, 7 minutes more support. which stops the flowing along the slopes, and planting shelter belts, which ensures the stabilization of sand dunes, and terrace farming, terrace cultivation. Strip farming, dividing the area into many strips and planting grass between 2 crops, which can stop the force of wind. All these are measures to conserve soil. Terrace cultivation.
Terrace cultivation is useful. Yes. No? I should see that how long will it take. My desire it is actually. See here even it restricts the erosion of soil. Really. At least in a day, if I able to spend 2 hours in that also, I will be more thankful to God. But whatever we require, 4 members or 5 members family, if we cultivate that one, erosion will be controlled, our health will be increased. Huh? Definitely. We'll go for 5 marks questions. Two minutes more, Sukrit. Did you bring the lunchbox? Did you bring lunchbox also? No.
Directly you came from the school. Did not go to home. Previous year. We part of previous year. Being 2022. Okay. First B. Correct. Second, the tone of the letter is given by given lines is thankful, appreciating, as he acknowledges the significant impact of plastic products in modern life. There are two words, thankful and happy. I can give you it is for 1 mark. Yes, appreciating the But you happy and thankful, appreciating. next. Third, A garbage and trash, and E transform and revolutions. Next. Fourth, ocean correct.
Fourth one, through ocean current. yes, only ocean current. Fifth one. The downside of the conveniences of using plastic is most of the plastic is being thrown to ocean, and though it is used only for 2 minutes, it brought a throwaway culture, and it stays for nature for millions of years and kills many animals and people. Plastics downside cities has brought a new throwaway culture. They have a lifespan of incomplete potato. కొంచెం దాంట్లో లేకుండా ఆన్సర్ లేదా ఎట్లా పారాగ్రాఫ్లో లేకుండా That you should think on your own. You should think on your own. One mark. Sixth entanglement. But don't keep the incomplete like this. Complete it. Whatever you have the knowledge, write it on that paper. At least minimum 2 to 3 lines. Sixth entanglement and starvation. Correct. And seventh B. Eighth, plastic pollution is most visible in developing Asian and African countries due to inefficient and non-existing garbage collection system. Due to insufficient and Non-existing garbage collection system. Correct. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 marks you got. Out of 82 marks. second one is Yes. out of 10 you got 9. You missed 1 mark. Next. Fact, objective detail. 1 mark only, no? Yes. Okay. Next. True. Next. Third, crop rotation may fetch more income to the farmer but depletes the soil fertility as most crops deplete soil nutrients during the growth cycle. Farmers should be cautious with this method. It may. What is this one? This one. May fetch more income but depletes soil fertility. Once again, read your answer. Crop rotation may fetch more income to the farmer, but it depletes the soil fertility as crops deplete the soil nutrient during the growth cycle. Irrelevant. No? Irrelevant. No. Crop rotation may fetch more income to the farmer. It may fetch more income, but depletes the soil fertility as most crops deplete the soil nutrient. But it depletes soil fertility. That is 2 marks question. Yes. Next. 1961. See, in 10 questions, out of 8 questions, there are 2 questions, they are expecting your knowledge, I think. Exactly, they are not giving the paragraph. But most of the questions, almost 6 questions in the paragraph, if you read, you will get the answer. Only 2 marks, you need to have knowledge of them. Am I correct? 1961, 1963, 1965. Next. In the months from April to June, the land was left fallow or uncultivated in order to improve the quality of the soil.
purpose. Come again, your answer. In months from April to June, the land was left uncultivated to improve the fertility of the soil. Correct. Next. D. Next, correct. The benefit of crop rotation is it helps farmer to fence more in, and the drawback is it depletes the soil fertility. Correct. Eighth one B. లేదు మర్చిపోయినానమ్మా, కొంచెం ఇచ్చేసిరా అమ్మా, ఇవ్వలేదు. How many marks? Seventh one. Seventh one 2 marks. You got 10 out of 10 marks in this. Direct answers. Next. So you write one formal letter and informal letter and Sudhir. I will give you letter to editor. No? Complaint letter to editor. Huh? Complaint letter, order letter. I will see how we will write this one. Your mother is saying you got response in English. What did your social teacher say to you? Regarding paper. Write the question. Okay. Highlight the importance of proper. Highlight the importance of proper garbage disposal. Already wrote this. Put this one here only. BSc. Next, you are Meena or Navin? What? Navin, a student of Max Public School, Mumbai. You are concerned about the lack of awareness around animal rights. You are concerned? About the lack of awareness around animal rights. Lack of LACK, lack of awareness around animal rights. Write a letter to the editor about the need to raise awareness about animal rights. Among the public. Need to.
raise awareness about among the public. I'll give 10 minutes only. Or 7 minutes is okay. Okay, we'll see the format. Hmm? Format. Once I will check. When you start once you tell me. How much time did you take, Swati, for writing letter? 10 minutes. 10 minutes. Huh? Mainly you should focus on the questions since you are losing there. Where did you lose, Suprit? Question grammar 3 marks. You're using phone to Huh? see the format. Yes. Mainly where did you lose? Grammar 3 marks and passage 2 marks. In 1 mark. Question answers 6 mark question answers 2 schedule. Schedule 2 questions 6 marks. In 1 I got 3, in 1 I got 2 or 3. What did she say? అంటే చాలా హార్డ్ ఉన్నది క్వశ్చన్ ఎట్లా రిలేట్ చేయమని అడిగింది పాయింట్స్ మెన్షన్ చేస్తుంది ఒక స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ హాఫ్ మార్క్ చిన్న స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ ఏ ఇబ్బందులు వచ్చినా Focus on question and answers only, Suprit. ఇవన్నీ వచ్చేసాను ఎక్స్ట్రాక్ట్స్ See the టోన్ అడుగుతున్నాడు టోన్ కూడా అర్థం కాదు టోన్ ఏంటో ఈ టోన్ అనేది నాకు ఐడియా రాకపోతే టోన్ అనేది ఐడియా రావట్లేదు అదే 2 మార్క్స్ వస్తుంది లేదు ఇక్కడ చదివిస్తున్నానని చిన్నోని పైన వదిలేసాను అందరి దగ్గర. సరేలే వచ్చినప్పుడు తెలిపిద్దాను. పాపకి ఫ్రూట్ కొనుక్కొని పెట్టమని చెప్పాడు సార్ నేను స్కూల్కి వదిలేటప్పుడు. మర్చిపోయినాను పెడుతుంది. అప్పుడే ఫోన్ చేసి అదే చెప్తుంది. ఇట్లా మర్చిపోతాను ఏ లోకంలో భూలోకం. If you see the same questions, if you see the same question, then you will write same answer. You will see the format. You know already format, right? It's attached to others and not incorrect. You type that letter to editor format. Letter to editor format. ఈ మేడం ఇంత అనుమానాలు మా మీద అనుకున్నాను. ఎంత స్ట్రిక్ట్ మా మమ్మీ డాడీనే ఉండరు. ఈ మేడం ఇంకా పట్టి పీకేస్తారు మమ్మల్ని. ఏదమ్మా ఆల్రెడీ చెప్పేసి ఒకసారి చూస్తున్నాను కదా. ఓకే ఏదైనా డిఫరెంట్ అనిపిస్తే నేను ఒకసారి అడుగుతాను, లేదంటే నెక్స్ట్ చాప్టర్కి వెళ్తాను. ఇది చెప్పము డిస్టింగ్విష్ బిట్వీన్ రెడ్ అండ్ లాటరైట్ సాయిల్ చెప్పగలుగుతుంది. Go for next. On to the editor of which company? Company. The Times of India. అదే అనుకోండి.
ఒక్కరికే 70 అబౌవ్ మొత్తం మా క్లాస్. సుకృతికి సోషల్లో 74 అమ్మ. మొత్తం క్లాస్లోనే ఒక్కరికి 70 70. అబౌవ్ 77 కామకు వచ్చింది. నీకే స్వాతి 63. 60. సోషల్ కొంచెం ఫోకస్ చేయి తెలుగు కంటే స్వాతి నువ్వు. తెలుగు ఒక 2 డేస్కి సోషల్ తీసుకో. ఎన్ని డేస్ వచ్చాయి హాలిడేస్ సోషల్కి? 4 days. 4 days మనం బాగా కూర్చుంటే అయిపోతుందమ్మా. ఏం లేదు, కొంచెం మ్యాథ్స్ కొంచెం తప్పుకోండి. ఎందుకు తీస్తున్నా అర్థమవుతలేదు. ఒక్కరికంటే షాక్ ఒకటి రోజు మ్యాథ్స్ పేపర్ చేయండి. అయిపోతుంది, నేను 3 o'clock ఇస్తాను. ఒక పేపర్ చేసేసి ఇంటికి వెళ్ళి ఈవినింగ్ ఏం రాకండి. ఈవినింగ్ ఆల్మోస్ట్ 7:38 అయితే పిల్లలతో అంతా ఫుల్ స్ట్రెంత్ వస్తున్నారు. ఇప్పుడు నిన్న కూడా ఫుల్ స్ట్రెంత్ వచ్చారు. ఇంకా వద్దు, ఈ టైమే బెటర్. ఈ టైం రండి, వెళ్ళిపోండి. ఎవరు ఉండదు, చదువుకొని డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే క్లియర్ చేసుకొని వెళ్ళిపోండి. ఈవినింగ్ మీకు ఆల్రెడీ వచ్చింది, మీకు సైన్స్ మంచిగా టాపిక్స్ క్లియర్ ఉంది. ఎందుకు ఇవ్వాలి ఫోన్? ఎందుకు చూస్తున్నావు? ఫోన్ ఎందుకు చూస్తు? ఫోన్తో పని ఉంది నాకు. అమ్మకి పని ఉందని చెప్పుకో, అన్న వాళ్ళకి చెప్తుందని చెప్పుకో. నాన్న ఫోన్ ఉంది, ఇది అక్కడ కెమెరా ఆన్ ఉంది. నువ్వు అట్లా రాకూడదు, వేసుకొని రావాలి. వెళ్ళి అయిపోయిందమ్మా సుబ్రత్. What should I write? Yourself truly or yourself truly? Yours faithfully. అంటే ఇక్కడ ఎవరితో రాస్తాము? ఎవరికి రాస్తున్నామమ్మా మనము? షణ్ముఖ, ఇప్పుడు ఎవరికి రాస్తున్నాం? ఇది నీనానా? నావీనా? ఇప్పుడు ఎవరికి రాస్తుంది? నీడ్ టు రైజ్ ద అవేర్నెస్ అబౌట్ నేషనల్ రైట్స్. ఇది మామూలుగా హిందుస్థాన్ టైమ్స్ వాళ్ళకి రాస్తున్నాం అనుకోండి. మామూలుగా ఏమంటారు? ఫెయిత్ఫుల్లీ వాడచ్చు, ట్రూలీ వాడచ్చు, అంతే చేసేది. సిన్సియర్లీ అని రాయొచ్చు. ఆల్ విల్ కన్వే సేమ్ మీనింగ్. ఆర్ యూ స్టార్టింగ్ అని? ఓకే. I'm only Max Public School. I am address that. That's it, no address. You should mention the place and date. Please area Max Public School. Other place. I told them Mass Public School, Mumbai. I told Mumbai. You should not keep any commas, full stop, anything. You should not, okay? You also will write this one, write this one once. Start. అంటే ఇప్పుడు నేను Social. Okay.
బయటకు వచ్చి ఇట్లా కొట్టుకొని కొత్త వీకి ఏదో తీసుకున్నాడు నడు పైకి నడు. సరే అండి. హలో సార్, నమస్తే సార్. దేనిచ్చి చెప్పండి. ఇప్పుడు కట్ చేసుకోండి. అవైలబుల్ ఉంది. సరే సరే. సేమ్. ఓకే. ఎందుకన్నాడు పైకి నడు. అండి ఒక్కసారి కిందికి రండి అర్జెంట్. ఒక్కసారి రండి. ఇది ప్రాసెసింగ్ ఎలాగా? ఇది జస్ట్ మెసేజ్ వచ్చింది. ఒక్క నిమిషం. జీపే ఒక్కసారి జీపే చేయరా? ఇది అమౌంట్ చూడండి, ఆన్లైన్లో ఉండొచ్చు కదా. ప్రిఫర్ది పోయినా.
You finished that question, Sunny? I will ask MCQs. The diversion channels of Western Himalayas are called. Which village in Karnataka has earned a rare distinction of being rich in rainwater? Water scarcity occurs due to low rainfall in a region, large population, over exploitation, unequal access. Which of the following are the reasons for conservation of water resources? To ensure food security, for continuation of our livelihoods and productive activities, for ecological crisis, to prevent degradation of our national ecosystems. Which of the following statement is incorrect regarding water scarcity? The availability of water resources varies over space and time. Incorrect. Incorrect statement. The availability of water resources varies mainly due to the variations in seasonal and annual precipitation. An area or region which may have ample water resources does not face water scarcity. Next question and answers. Is it okay that writing name first, name of the school and the place? First place and name of the school, or name of the school and you should mention the school name. Then you should go for place where it is. Sequence. And you write better, you write the month's names in letters. Okay. No. Usually 6th February 2020. February, FEB, like that.
February, February. Write the 6th, 12th, 1st, like that. Ordinal numbers. With ordinal numbers you mention it. With the small mistakes only we will lose the marks now. You know the content already, but we don't know the some rules, we neglect them. That's why we lose it. Huh? Don't keep the commas anywhere in this. Huh? To editor means write the E capital. E capital. Capital will be like this or capital will be like this? We can write capital small letters. But so far I have studied capital A like this. This is small. From the better this capital letters. Okay, style. Editor. Subject is there permission to use the sketches? Underline is enough. Huh? Underlining is enough. Just underline neatly. So I used to take sketch pens. It is not allowed. They mentioned Color pencils we can use. color pencils. Okay. Once till that time I will be correcting it. You go through the matter. Should I read a lesson? No, not necessarily. Once go through this theory, whatever the body of the letter. I will be correcting yours. I will read. There is no comma after time. Yes. You can scroll it on. I have given example too. See here, anywhere there is no comma. Here also. Here also. In the letter to editor, there is no commas, full stops. Remember it. In Telugu, Dear sir, we should give here to the editor. Here also, in the thank note also, you should not do. See here. See here. You kept here, that's the entry. No, don't get confused. If they want to give the full marks to this, if they see comma also, they make that.
In letter title also, he gives search/man.com letter titles. Here he gives one. Salutation depending. You have to. I wrote this in through the columns of your esteem in the newspaper. I would like to draw attention. To the columns of your esteem in the esteem newspaper. I would like to request you to publish the following article of mine in your newspaper. He wrote that starting. Yes. The column of your esteem in the daily newspaper. I would like to But draw the attention of correct only. There is no any mistakes in it. Say 6 marks, no? Only 5 marks. So 6 marks. 6 marks. 5 marks? 6 marks later. No, no, no. Writing skills 10 marks. 5, 10 marks. Photograph out of 5. Okay, you are clear with this, so that no need to waste on this. Okay, later also you will just revise before exam. Forget about it. Paragraphs also you are doing well only. Go for question and answers only. Yes, I'm writing my question. Lesson reading and question answers. Once if we see the different types of questions based on that lesson, it will be helpful, I think. You know the story. Okay, so you know the story also. Then why to waste again 10 to 15 minutes again to read it? Question. Before when exam is there, that time you revise it. But question and answer is different way of questions they are asking. That you go through it. With answers you go through it. I will ask that questions. Better, it is better. Then you will get that idea how to attempt that answer. Read that question. So keep on telling the one question. Then go for next question. Like that you will. Your vocabulary will increase. Don't go for many questions. One question. Okay, got it. Ask me. I will do it. Like that. If I give one chapter, I will be like that. So I'm getting bored here because I'm not very busy. That's why. After completing one question, you tell me. Then go for next question. Then I can Later also. to work previous year questions. Previous year questions also you solve, you did organize it. Different types of questions. So previous year questions you do. English you do. Here, give an example of any. Interstate water split due to dams. Interstate water మిడిల్లోనే ఆపేస్తారు చూడు అలా. Disputes will conflicts remaining by Krishnamala dispute is due to objections raised by Karnataka and Manipur regarding the diversion of more water by the Maharashtra government for a multi-purpose project. ఫెయిల్యూర్ అయింది దాన్ని అంత ఫోకస్ ఇంకా అనిపించింది. బట్ ఒకసారి డిజైన్ చేయడంలో తప్పేం లేదు కదా. ఇంకా ఒక్కొక్కరు మైండ్ సెట్ మీద డిపెండ్ అయిపోతుంది. అండ్ మైండ్ సెట్ ఎట్లుందో పీస్ ఆఫ్ మైండ్ ఉండాలి. ప్రీవియస్ ఇయర్స్ మొత్తం అంటే చేసేవాడు మైండ్ సెట్ మీద చాలా డిపెండ్ అవుతుంది.
ఒక్కొక్కసారి హార్డ్ వచ్చిందంటే కూడా ఆ పర్సన్ కొంచెము ఇంకా వీళ్ళు టెస్ట్ చేయాలి, ఇంకా టెస్ట్ చేయాలి వీడిని అనుకున్నప్పుడు దాని మీద వెళ్తుంది. అంటే సెట్స్ ఉంటాయి కదా నాన్న ఇక్కడ. సో ఒక్కొక్కటి హార్డ్ ఇద్దాం అలా వెళ్ళిపోతుంది. ఇంకా కొన్ని వాళ్ళు ఈజీ అంతా సిలబస్ని కవర్ చేయాలి. దే విల్ ఆల్సో హ్యావ్ సమ్ రూల్స్ ఆన్ ప్రిపేరింగ్ ద పేపర్. వాళ్ళకి కొన్ని రూల్స్ ఉంటాయి. దే హ్యావ్ టు ఫాలో దట్ రూల్స్. అలా వెళ్తుంది. మనం వీ కెనాట్ గెస్ ఇట్, బట్ ఇన్ ద స్టేట్ వీ కెన్ గెస్. స్టేట్లో మనకి ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ మేము బేస్డ్ ఆన్ దట్ చాలా వస్తుంది. You can read loudly, Swati. Your concentration will increase. Please finish. Second, first question. Last 4 questions. How many minutes? Second question is something. 2016 was there, and we take 2020. What idea does the postman come up with? What did he do? Stick to his resolution. The postman tried to retain the or to keep alive the faith of Lencho in God. To do that, he collected. He tried to give the 100 pesos which Lencho demanded, but he couldn't give. He alone couldn't give 100 pesos. So he collected. He gave a part from his salary and collected from his. Employees and collected 70 pesos and gave it to the church. Explain the irony in the chapter. The great faith of Lencho on God is ironical in the story. Instead of thinking practically, Lencho thought that the money, the 70 pesos, were sent to by God, and he wrote the letter to God. It shows the faith. It shows the deep faith of Lencho in God. You should mention that he uses practicality. I told him. I told you. Okay. How far would you agree that once positivity can bring in a spark,
ఆఫ్ బ్రైట్నెస్ ఈవెన్ ఇన్ అడ్వర్స్ సర్కమ్స్టెన్సెస్. ఇదైతే నిజం. అంటే ఖచ్చితంగా అగ్రీ చేయొచ్చు. మన మాటలో ఉండే పాజిటివిటీ అనేది ఆ మాట వల్ల ఆ ఎదుటి వ్యక్తిలో ఆ స్పార్క్, అంటే దాని మీద ఇంట్రెస్ట్ పెంచడం కావచ్చు, డిసిప్లిన్ వైజ్గా కావచ్చు, ఇది అనేది ఖచ్చితంగా ఒక వాళ్ళు ఎటువంటి సిచ్యువేషన్లో ఉంది లేదు, మనం ఒక మంచి చిన్న మాటతో అటు పక్కన మనము మార్చేయచ్చు సిచ్యువేషన్, సర్కమ్స్టెన్సెస్ ఫుల్ మనం మార్చేయచ్చు. కాబట్టి nice question. Positive attitude. How far would you agree that one's positivity can bring in a spark of brightness even in adverse circumstances? One's positivity can definitely bring spark in others' adverse situation, because in the Lord Incho was in very great trouble. Yesterday only I faced this one. Lord Incho was in great trouble as he had lost all his field, and he was seeing his dark future ahead, but his positivity towards God and positivity toward God and the faith in God helped him and brought a spark in him and to him and his family to the future. A person, whomever it is, faith in God will change the lifestyle. Whatever that adverse situation will change it. That faith is there, na? This is for my goodness is happening. We will take any situation into easy. Nothing will happen. He is taking care of me. That thinking definitely will change me. Will bring more positivity. Definitely. I agree 100%. Why did Jawaharlal Nehru proclaimed the dams as the temples of morality? Dams could integrate development of agriculture and urbanization, can develop the quality of livelihood. Explain how irrigation has changed the cropping pattern and how it has transformed the social landscape. Now in present days, farmers like to use commercial and intensive crops, and the social landscape has divided the society into rich landlords and poor landlords. How dams are classified on the basis of structure and the material used? On the basis of structure and materials used, dams are classified as timber dams, embankment dams, and machinery dams. Okay, go to 3 marks. Lesson reference ఇస్తున్నాను. రెండు లెసన్లు ఇచ్చాను. సో sermons of Benares write reference both to both. You will begin like this. ఈ క్వశ్చన్ వచ్చి ఇట్లాంటి క్వశ్చన్ వచ్చింది. అదే చెప్తుంది. అందుకనే రెఫర్ చేయండి. మీరు స్టోరీ మీద ఓకే, ఇంకా టెక్స్ట్ బుక్ రీడింగ్ బిఫోర్ ఎగ్జామ్ చేద్దాం. ఇంక ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ ఇలా అడిగినప్పుడు ఎలా ఆన్సర్ చేయాలనేది ఒక్కసారి మన ఓన్ కంటే ఒక్కసారి చదివిందాం అనుకో, డెఫినెట్గా మన బ్రెయిన్ గుర్తు తెప్పిస్తుంది ఆ టైంకి. బెంచోకి తీసుకెళ్ళిపోతానికి కాన్వర్సేషన్ మొన్న కాన్వర్సేషన్ వచ్చింది. ఆ డైలాగ్స్ రాయాలంట, వాళ్ళ ఫీలింగ్స్ ఎట్లా ఎక్స్ప్రెస్ చేసినారో అట్లా రాసినారు. టైగర్కి వాటర్, టైగర్ ఒక లెసన్ ఉంది, వాటర్ ఒక లెసన్ ఉంది. ఒకవేళ టైగర్ వాటర్ రెండు కలిస్తే వాళ్ళ కాన్వర్సేషన్ ఎట్లుంటుంది, వాళ్ళు
స్టోరీలో ఉన్న వాళ్ళ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ చెప్పండి అని చెప్పి యూ మే బిగిన్ లైక్ దిస్ అని ఇచ్చి ఈడ కూడా యూ మే బిగిన్ లైక్ దిస్. రాసావు వరకు ఆ క్వశ్చన్కి ఎన్ని మార్కులు వచ్చింది? 2 marks వచ్చింది. అవుట్ ఆఫ్ 6. నీకెక్కడ వచ్చింది? నీకెన్ని ఇచ్చింది ఆ క్వశ్చన్కి? 4 వాళ్ళ ఫీలింగ్స్ ఎట్లా ఉంటాయో వాళ్ళ ఫీలింగ్స్ అన్నీ రాసిన అట్లానే అంటే వాళ్ళ దీనికి 4 వచ్చాయి. dialogues లో దీనికి 4 ఆఫ్ 5 వచ్చింది. ఇంకో దానికి 3 వచ్చినాయి. ఇంకొకటి ఇది చేయండి. క్వశ్చన్ చూడు ఒకసారి చూడు. ఎన్ని ఉన్నాయి అలాంటి క్వశ్చన్స్? అంటే 24 ఒక 23 Why is the need for water increasing day by day? Explain 3 reasons. Water scarcity arises due to the following reasons. Water varies from space and time, and seasonal and annual precipitation. Rapid urbanization is one of the main reasons for water scarcity, and rapid increase in population, which is also important reason, and industries, large industry houses need more water to generate electricity. Rising income levels. Rising income. Next, Jal Jeevan Mission. Completed subject. Hmm. 6 months, definitely you should write that. Okay, for 2 months we will write more than 5 to 6 lines we will write it. Then for the 6 marks means almost complete. we should write. That is also worth the book.
question. Short note. Government of India has accorded higher priority to people living in rural areas to improve the quality of life. So it has enabled the rural people by providing 55 liters per day through connections of tap water. లెసన్ అన్నీ చేసాను నేను చాలా ఫస్ట్ లెసన్ ఎంత సంవత్సరాలు పెట్టేసాను కాబట్టి ఇది ఒక్కసారి కాన్వర్సేషన్ చెప్పండి చూద్దాం ఒకసారి. ఇలాంటి టైప్ క్వశ్చన్ నేను కూడా అడగలేదు ఎప్పుడు. ఇదన్నా సేమ్ యువర్ ఓన్ అది కాన్వర్సేషన్ ఏం లేదు, అది కాన్వర్సేషన్, అది కాన్వర్సేషన్. చూద్దాం క్వశ్చన్ చూద్దాం. ఇదేనా? Grief or sadness is an emotion natural to all types of loss or significant change. You have been asked to present an analysis of the approaches of Lencho and Pisa in dealing with their respective users. Okay. Write this presentation draft, including your insights, and comparing the appropriate of code. At morning, I'd like to had unwavering faith in God, whereas Pisa we believe that the Son. Okay. Comparison. ఎలాగా అన్నట్టు వెళ్ళాలి. ఇట్లా కాన్వర్సేషన్ టైప్ వచ్చింది 24 అడుగుతా. కరెక్టే. మనం డౌట్ అనుకున్నాం కదా, మేడం పేపర్ ఇచ్చింది, ఆ క్వశ్చన్స్ మ్యాథ్స్ ఉంది పేపర్ నేను చూసిన ఒకసారి అడిగిన ఎట్లా ఇంగ్లీష్ అంటే మనకు డౌట్ వచ్చింది కదా, ఇప్పుడు వస్తుంది లేదా క్వశ్చన్స్ ఇట్లా చూపిస్తున్నారు 24 అని వచ్చిందా వచ్చినాయి. ఇదేమో కానీ పైన కొంచెం నన్ను అయితే వచ్చింది అంటే అన్నీ వస్తున్నాయి. ఇది ఒకసారి చెప్పండి, అది క్వశ్చన్ నువ్వు ఎట్లా వాల్యూ చేస్తావు చూద్దాం. Lencho had deep faith in God, deep faith in God.
Kisagotami had a son which she loved. అన్వేవరింగ్ ఫెయిత్ అంటే ఏంటి సుప్రీత్? అన్వేవరింగ్ ఫెయిత్. అన్వేవరింగ్ ఫెయిత్ అంటే స్ట్రాంగ్ ఫెయిత్ అని కూడా అనొచ్చు. వేవరింగ్ అంటే గాలికి వచ్చినప్పుడు ఏదన్నా ఇట్లా వేవర్ అయిపోతుంది. మీ టెక్స్ట్ బుక్ ఉంది ఇంగ్లీష్లో ఈ వర్డ్ ఉందా అసలు? అన్వేవరింగ్, వేవరింగ్. వేవరింగ్ అంటే గాలి కోసం గాలి కొట్టుకపోయేది అంటారు. టెంపరీ అట్లా కాకుండా అన్వేవరింగ్ అంటే ఏదో గాలి వచ్చినా స్ట్రాంగ్గా స్ట్రాంగ్ ఫెయిత్ అంటే అంటే ఏదో ఉట్టుట్టిగే కాకపోకుండా స్ట్రాంగ్ ఫెయిత్ ఇన్ గాడ్ ఉంది అన్న మీనింగ్లో కన్వే అవుతుంది. ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు సీ దట్. అంటే మీకు ఈ వర్డ్స్ టచ్ అవుతున్నాయా? వీటిని పట్టుకొని రాస్తేనే ఇట్లా ఇస్తున్నారమ్మా? టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్న కొన్ని కీవర్డ్స్ కీవర్డ్స్. వెరాస్ Kisagotami had a son which she loved. Though both experienced great grief because of their own losses. Lincho had lost his cornfield, while Kisagotami lost her son, which she loved, whom she loved. Lencho's loss was regainable, but the loss of Kisagotami was not regainable. Her loss was very great, and అది అంటే ఇక్కడ ఇద్దరూ బిలీవ్ చేస్తున్నారు కానీ బట్ ఇక్కడ ఈయన క్రాప్ పరంగా చూసినప్పుడు దాన్ని మనం రీగెయిన్ చేసుకోవచ్చు, కానీ సన్ పరంగా అది రీగెయిన్ అవుతుందా? అవ్వదు. గుడ్ కంపారిజన్. ఇది ఉండాలి, ఈ నాలెడ్జ్ అనేది ఉండాలి. లెసన్స్ మీద ఈ పట్టు ఉంటే మనం ఎలాగైనా రాయొచ్చు అన్నమాట. But Lencho's great unwavering faith in God helped him to write a letter to God, which is not at all practical. Writing a letter to God, which helped him to write letter to God, and he also, because of his faith and postmaster's kindness, he also received 70 pesos. But as we see in Kisagotami's case, Kisagotami was in great grief and went house to house to help her dead child. But after that, she realized that it was her selfishness, and she and realized that death was common to her, and she understood and. డెత్ అనేది కామనే కానీ బట్ ఆ డెత్ అయిండే వాళ్ళకి తెలియట్లేదు ఆ పెయిన్. ఇక్కడ ఉంటాం కదా, వాళ్ళ మెమరీస్ ఏవైతే ఉంటాయో దానివల్ల ఆ పెయిన్ని ఎప్పటికీ మార్చలేంచదు. అదే ఇప్పుడు డెత్ కామన్ అనేది అందరికీ తెలుస్తుంది, బట్ ఆ పర్సన్ లేకపోవడం వల్ల ఇక్కడ ఏ పర్సన్ అయితే ఆల్రెడీ మెమరీస్ ఉంటాయో వీటితో కుంగిపోతే స్కూల్లో కానీ బయటికి పోతే ఏదో నచ్చినట్టు చెప్పింది స్వాతి ఇప్పుడే చెప్పింది. ఎందుకు ఏడుస్తున్నారో అర్థం కాలేదు కాబట్టి ఇప్పుడు ఏడ్చావు కంపల్సరీ. స్కూల్లో బాయ్స్ అందరూ కానీ బయట హోటల్కి వెళ్ళాం వాళ్ళకి. ఇంకా అమ్మాయిల ముందు ఏడిస్తే బాగుంటుందని పాపం కంట్రోల్ చేసుకున్నట్టున్నారు అబ్బాయి. నెక్స్ట్ అమ్మా, ఇక్కడ రెండు అప్రోచెస్ని దో డిఫరెంట్ ఇన్ దేర్ మెథడ్స్ అండ్ అవుట్కమ్స్ హైలైట్ ద కాంప్లెక్స్ అండ్ మల్టీ ఫేసెంటెడ్ నేచర్. అంటే ఎలా దానికి రెస్పాండ్ అయ్యారు వాళ్ళు ఆ సిచ్యువేషన్కి. Lencho responded positively, which helped him a lot in. అంటే కరేజ్ ఇవ్వడానికి హెల్ప్ అయింది. Which gave him a courage and his faith, which restored all his loss. But in Kisagotami's case, she was filled with grief and she think negatively and she thought with a negative mindset. So her grief was keeping on increasing, which hurted her body, which hurted her mentally, and after all she realized that it was
because of selfishness, and death is promoted. Postman had mixed emotions while opening the letter. Explain. Postman first Once you see these words, short question only, 2 marks question. Shall we stop here, Swati? It is 1:50 already. We'll have lunch. Then I will give maths paper separately to attempt it. Okay. We will go through the after lunch Telugu 2 questions. Or at least one question. Okay. I'll end up this reading session.